يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. يوم مسجرما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗauka wanda ya rayu da mu zuwa wani lokaci mai tarin albarka wannan masallaci na gumtsiri da ke a birnin tarayya Abuja a ƙasar mu Najeriya muke gabatar da wannan tafsiri na Ramadan. Yau ma kamar da muka saba za mu dora daidai na kwana a jiya har yanzu muna cikin suratul Fatir za mu tashi akan aya ta 10. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله تعالى أنبتا من halittar ɗan adam daga turbaya kakanmu annabi Adam, sannan daga ruwan namiji da na mace, kuma wasu maza wasu mata, ba a haifan kowa face da sanin Allah tabaraka wa ta'ala. kuma iya rayuwar da mutum zai yi Allah ta'ala yana sane. Wannan yana cikin littafi shine lauhul mahfuz. A cikin haka wato ga Allah ta'ala abu ne mai sauki. To sai Allah ta'ala ke ba mu kuma daga cikin irin ikon da yake da shi wanda dan adam baya da wannan ikon, balle gumaka wanda ake bautawa. Allah ta'ala ce wa ma yastawi al-bahrani, a wayannan koguna guda biyu ba sa daidaita. Koguna guda biyu ba sa daidaita. wa ma yastawi al-bahrani, wayannan ne kogunan guda biyu. Na farko Allah ta'ala ce hadha azbun furatun sa'ibun sharabu. Na farkon su wato shine kogi wanda yake da ruwa, wannan ruwan mai zaki, wannan ruwan mai daɗi kuma mai daɗin haɗiya. sa'igun sharabu, wannan ana bayani ne akan ruwa wanda ke na kogi wanda muka sani wadda ga wadda suka zauna ko suka yi makwabtaka da koguna, za ga yara suna zuwa su yi wanka su yi wanki a ɗiba a sha, kuma a mori wannan kogin na yin lambuna kusa da shi, wadda ko da lokacin wato ainihin rani ne za ka samu ana ɗiban ruwan lambu ana bayi, a samu kayan marmari, a samu su masara ba a lokacin kakan masara ba, duka ana mora daga wato ainihin kogi wadda ke da ruwa mai daɗi. Daman magudanar ruwa suna nan da yawa. Akwai ayin wadda shi ne magudana ɗan ƙarami wadda bai kai kogi ba. Akwai kuma narun wanda shi ne kogi. Akwai kuma shi bahar wanda shi ne uwa uba teku. Akwai kuma tafki, za ka samu shi ba kogi ba ne, shi ba gudana yake ba, amma yana tsaye kuma yana tara ruwa
wani lokaci ya taru ya yawa, wani lokaci kuma ya bushe. Duk wa'annan matattara ne na ruwa wanda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba mu labarin wasu daga cikinsu. Ya ce wadda muka yi bayani a yanzu, wanda shine mai daɗin ruwa, mai daɗin haɗiya, mai zaƙi, baya daidai da wa hadha milhun ujajun, akwai kuma da yake mai gishiri, mai wato ainihin gartsi wadda ke bai shawuwa da daɗi, yana da zartsi, yana da gishiri kuma yana da kauri, bai da sauki wajen sha. In za ka sha shi ba za ka ji daɗin shi ba, hasali za ka ji ne kamar an zuba gishiri a cikin ruwan. Wannan shine wato ainihin ruwa a ruwan teku, wanda shi kuma teku galibi za ka gan shi babba ne, ya fi kogi, har ma koguna idan akwai jam'in kogi su suke kawo ruwa su da ƙara wato ainihin teku. Kuma alƙaluma na malamai na kimiyya sun nuna duk faɗin ƙasa da muke da shi, faɗin ruwan teku ya yi faɗin wato ainihin ƙasa. Duk yadda muka yi yawa a ban ƙasa yanzu, ka ce daga nan har Lagos, daga nan har Chadi, wato faɗin da muke da shi akan ƙasa da muke mora da gine-gine da noma da duk abin da ake yi na wato kamfanoni akan ƙasa, to bai kai yawan ruwa ba. Ruwa ya fi yawa. Shi sa da Allah zai saki ruwa, a sakin ruwa ga baki daya, to za ta mamaye dan adam, babu inda zai samu sakat har yi rigima, shi zai saba wa Allah. Amma sai Allah ta'ala ya bar shi domin ya zanto jarabawa gare shi. To wa'annan ruwaye, idan akwai jam'in ruwa kenan, Allah ta'ala ke ba mu bambancin su. Yace ba sa daidaita. La yasawi al-bahrani hadha azun furatun sa'ibun sharabuhu wa hadha milhun ujaj. Wa'annan ruwan da Allah ta'ala ke ba mu labarin su, to ba sa zamantowa daya. A ɗanɗanin su ba ɗaya suke ba, hatta a launin su ga masana abin launin su daban-daban ne, hatta irin ayyukan da suke yi dan adam na amfani shi ma daban-daban ne. In ka tambayi malamai masana to ainihin ruwa, sai su ce da kai ruwan teku shi bai cin gishiri ne, to baya gudana irin yadda ruwan kogi ke gudu. Garin kogi ya fita Abuja ya gudu, to shi ya wuce nan, shi yana nan kamar a daskare yake, duk da yana motsawa, amma motsinsa ba irin na gudun ruwan kogi ba ne. Shi sa dabbobin da ke cikinsa idan sun mutu, da ba don Allah ya sanya ruwansa yana da wani sanadarai na gishiri, domin mun ci mun ɗanɗana za mu ce gishiri ne, shi sa ake samun gishiri a cikinsa. To wannan sinadaran da Allah ya sa a cikinsa, wanda ya maida shi gishiri, shi ke shanye warin duk abin da ya mutu a cikinsa. Domin da Allah ya bar shi duk abin da ya mutu a ciki zai yi wari, to da ƙasa ba zai zaunu ba, warin teku kawai. Farko tukunna warinsa zai rikita iskan da ɗan adam ke shaƙa mai ƙanshi, zai zanto kana kwasan wari ne, kuma wannan warin mai cutarwa, domin ba wari ba ne adiyan. Sai Allah ya sanya wannan gishirin da muke gani in an ɗanɗane a ruwan teku a ji gishi, to shi wannan sinadaran kamar wasu guba ne wanda Allah ta'ala ya shanye dukkan wani cuta wadda wannan dabba da ta mutu za ta ruɓa ta haifar, sai zamanto ba za ta yi warin ba, dan adam ma ba zai ji warin ba. Dan adam bai san ana mashi wannan aikin ba, yana ta hayaniya a ban ƙasa. Allah ta'ala ya rike wannan warin ba za ka ji shi ba. Kuma ko da dan adam zai je bakin teku, za ga ana zuwa tsaraici, ana ta wanka, ana ta hayaniya, musamman kasan in ka je babu cikin Lagos. To da Allah zai bar wannan warin kare, da mutanen wajen kamuwa da cutuka za su. Sai ka shi wannan ruwan Allah tabaraka wa ta'ala ya yi shi domin ya amfani dan adam ta wasu bangarori.
kamar misali ɗaukan kayayyaki masu nauyi kuma yadda za mu zo kai a wannan bayani nan gaba kaɗan. Amma wannan gishirin da Allah ya ambata mana, to shi fa'idansa mafi girma ya tabbatar da cewa duk abin da ya mutu a rubansa an kwashe warinsa. Allah ta'ala ya ce wa min kullin ta'kuluna lahman tariya, daga cikin kowannensu, wato kowane ruwan, da ruwan teku da ruwan kogi, kuna cin wato ainihin wani nama mai daɗi. Allah ta'ala ce lahman tariya, bai ce samakan ba, don abin da ake nufi anan shine kifi, sai ce lahman tariya, nama wadda ke bai da ciwo a tare da shi. Shi sa in kai bincike za a gane mafi lafiyar nama shine naman kifi. Shi za a ce mutum kare ci kaza amma ba za a hana cin kifi ba, saboda lahman tariya ne. Allah ta'ala ya tsabtace wannan naman daga dukkan cututtukan da ka iya addabar dan adam. Babu naman da ya kai naman kifi tsabta wajen lafiya. Shi sa da zarar mutum ya kai shekara 40, in ya so kuka da kafansa, gwiwa, waye sai a ce daina cin jan nama. Shi nama na kifi ba ja bane. Naman sa musamman yana daga cikin wanda ake kawon mutane da ci, hatta na rago shi ma, saboda maiko, saboda abin da ke haifarwa. Amma shi kifi duk maikonsa ma, maikon shi ma karan kansa lafiya ne. Hatta shi da za a tara maikonsa, shi karan kansa yana warkar da abubuwa da dama na kifi. Sa'annan ba kifi kaɗai ba, akwai manya-manyan dabbobi a cikin ruwa wadda halal ne a ce su. Shi sa Allah ta'ala ce lahman tariya. Malamai sun kai komo wajen tattaunawa akan to banda kifi, shin abubuwan da ke cikin ruwa su ma ana iya cin su halaliya ne? Domin zuwa Allah sallallahu alaihi ruwansa da tsarki, abin da yake a cikinsa ruwa shi ma da tsarkakakke ne. Shi sa shi kifi ba a ma yanka shi, ba a yanka shi, mutuwarsa yankike ne. To abubuwan da ke cikin ruwa banda kifi, malamai suka ce duk abin da aka halatta a tudu, idan aka ga dan uwansa a ruwa shi ma halal ne. Kasa akwai ragunan ruwa, akwai abin nan dukkan abin da yake waje wadda shi ma yana ruwa ana cinsa, to shi ma ya halatta. Na? Duk shi ma duk ana halal ne. To sai aka ce to abin da aka samu a ruwa amma a waje ba halal bane, ya za a yi? Ko ka samu mutum a ruwa, rabinsa mutum rabinsa kifi, wadda ke ana gani a hoto ne. Wannan ina ga sai an samu malamai a tambaye su ya za a yi da wannan. Ina jin ko za a rawa ne a bar na mutum din ya koma shi da kifin a yi dabdala da shi, kuma ya za a yi ba sani ba. Tara kuma ana samun na ruwa, to tun da ya halatta a waje, to shi ma ya halatta a ciki. Giwa ma ana samun giwan ruwa, to ya za a yi da giwa na ruwa? shi ma din nama ne, duk gyara shi za a yi. Amma wadda ya fi shahara shine kifi, wadda kuma shi ya fi lafiya a cikin dukkan abin da ake cin nama. Allah ta'ala ce baicin mun baku ruwa mai zaki, sa'annan mun baku ruwa mai gishiri, sa'annan kuma muka sanya muku wato ainihin nama na cikin wannan ruwan wanda yake wato ainihin fariya, mai tsafta, mai daɗi. Abu na gaba kuma cikin fa'idodin da ake samu a wannan ruwayen, Allah ta'ala ce wa tastakhrijuna hilyatan, kuna fidda wato ainihin kawa, kuna fidda kayan kwalliya a cikin ruwa. Kusa a zamanin annabi Suleiman alaihi salatu wasalam sai umarci jinnun su shiga ruwa su kwaso mashi lu'ulu wal marjan, ya zo buga kwalliya na gida. Saboda dan adam bai iya shiga wannan waje ya kawo, amma jinnu zai iya zuwa, sai a sa su je su kawo. Saboda suna mara hidiman abubuwa da yawa, daga ciki ɗebo arzikin ruwa, ɗebo waɗansu duwatsu masu haske masu kyau daga ruwa. Kuma har yanzu ana samun duwatsu na ruwa masu haske, masu kwalliya, masu tsada. Fito da su yana da wahala, amma suna da tsada idan an fito da su. Duk wannan ni'imomi ne da Allah ta'ala wa dan adam a cikin ruwa.
yakhruju minhu al-lu'lu wal marjan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Daga cikin ruwa ake samun lu'lu da marjani. Shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa tastajuna minhu hilyatan, kuna fidda abun kawa, abun kwalliya, abun gayi ruwa. Sarakuna irin na da aka samu abin da suke gadara da shi, a ji a kwaso masu irin waɗannan kayayyaki na ruwa a zo a buga kwalliya da shi har cikin tufafinsu, cikin takalmansu, cikin hulunansu, har gidajensu. Allah ta'ala ce talbasunaha, kuna sassaka su waɗannan abubuwan domin kwalliya. duk Allah ta'ala shi muku wannan saboda mai, saboda ku gane irin girman Allah ta'ala, ku bauta mashi, kar ku haɗa shi da wani abu ba shi ba. abu na gaba cikin abubuwan da ake samu a ruwa na fa'ida yake wa taral fulka fihi mawakhir, za ka ga manyan jirage na ruwa akan ruwan an loda musu kaya, suna gudana, suna tafiya, ba sa nitsewa. Abin da ke taimaka musu wajen tafiya ko makara ko sauri, iska. kisa iska yana da wato ainihin alaka da wato ainihin sufuri na jiragen ruwa. Idan akwai iska zai dinga tada ruwan, ana samun wato ainihin raƙumin ruwa saboda iska, ba shi karan kansa ruwan ba, iska ke haka. ko za ga in ka tsaya bakin teku za ga iska ya kaɗo ruwa, amma ba shi wanda yake yawo ba. shi asalin ruwan teku ba na yawo bane irin ruwan rijiya wanda zai ta gudu kana ganin sa abu, shi ya wuce nan. shi karan kansa al'umma ce, hukuma ce a wajen. amma gudanar a jiragen ruwa akwai alaka mai karfi da iska. idan iskan yana da sanyi ba mai tsanani ba, idan wanda yake mai tsanani ne, idan wanda yake mai karfi ne, idan wanda yake zai iya ma wato ainihin tun tsarar da shi wannan jirgin, shi ke alaka da shi ke sa jirgi ya kai inda zai je da sauri. idan ya zanto jirgin yana tafiya ta inda iska yake hankada shi, idan kuma zanto jirgin yana tafiya ne ta inda iskan wato ainihin yake kadowa, suna cin karo, to jirgin zai makara, ba zai iya sauri ba duk saurinsa. to abinda zai baka mamaki shine jirgin nan sai ya dauki kwatankwacin masallacin nan sau 10 bai nutse ba. babu abin da ya kai jirgi daukan kaya, kuma a duniyance ma wanda za ka samu farashi mai sauki kamar jirgin ruwa. kisa za ka samu a Lagos an yi cunkoson ɗaiɗai manya-manyan abubuwa ta ruwa, bai biya ta ƙasa, jirgin sama bai iya ɗauka wasu abubuwan, domin shi in ya samu wato ainihin dama har jirgin saman za a ɗora a kansa akan jirgin ruwa. kuma shi bai nutsewa, kuma shi hanyarsa ba a gyarawa, ba ka cewa kwalta ya fashe aje abin. Allah ne shin faɗa wannan ruwan kyauta. to shi sa tun da ba a kashe kuɗi wajen yin hanyarsa ba a kashe kuɗi wajen wato ainihin siyanarsa, wato maintenance ɗinsa ba, kyauta Allah ya ba ya shin faɗa shi. ba wani abu illa kawai a hau a sauka, bai lalace ba, ba mai wani gyara ba a ba wani sabi za a mashi. duk wannan kyauta ne da Allah ta'ala wa dan adam. Allah ta'ala ya ce litabtagu min fadlihi, domin ku ne falalan Allah. ana kasuwanci mafi tsoka da daukan kaya a jirgin ruwa fiye da kowane irin wato ainihin sinadarin wato ainihin safari. ya fi jirgin kasa, ya fi jirgin sama, ya fi motoci shi jirgin ruwa. arhan kaya, arhan biya, kuma za ka ɗauki kaya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa. duk ƙasashen duniya da Allah ta'ala mana, da Afirka da Europe da waye, ruwa ya haɗa su. daga Jidda sai ka lodo kayanka a ruwa a kama kashi Najeriya. haka za a kai ma India ta ruwa, haka za a kai maka shi duk inda ka sani a ƙasar duniya. Allah ta'ala yadda ruwan nan za ta iya kai maka shi. aka wa ɗan adam duk wannan kyautan, amma sai tsaya yana magana da hanci, shi bai yarda da Allah ba, saboda ya yi turanci ya waye. kuma ga Allah ya nuna alamu masu yawa manya-manya wanda ɗan adam ba zai iya ba. daga cikin abin da muka ambata a na ruwa, ɗan adam bai iya ko ɗaya a ciki, ko ɗaya bai iya, sai dai rigima. Allah ta'ala ce da ɗaukan kayan min falli falalansa a nan ana nufin ka mori abun ta wajen samun duniya. Allah ta'ala ce ya yi haka duka wala Allah kun tashkuruna, ko ka gode ma Allah.
wa'annan abubuwan Allah ya yi wa dan adam domin ya zanto mai godiya, mai yawan godiya ga Allah. To shi sa muna da arziki wajen ilimi daban-daban wanda bature ba zai nuna maka shi ba. Yanzu kasancewan a baka labarin ruwa na kogi da ruwa na teku da wa'annan bayanan wanda malamanmu sun yi su da yawan yalwa, hatta iskokin nan malamai sun kakkasa su daban-daban da sunayensu da irin ayyukan da suke yi dangane da wato tafiyan jirgi. To amma mutum sai ya zauna sai ya dinga rena musulmai bangaren ilimi, ya dinga ganin shi ya je yana tajwidi na turanci, yana magana da hanci, yana rigima na ilimin da bai kai bakin cokali ba da ke shi. Qur'ani yana cike da dukkan abin da dan adam yake bukata na wato ilimomi daban-daban, har na kimiyya. Allah ƙara mana imani. Still in Surah Fatir. Yesterday we read verses indicating the power of Allah subhanahu wa ta'ala and His ability to do whatever He likes, His knowledge, how it encompasses everything, knows the limit of Allah's knowledge. It is only for us to believe and also do righteous deeds so that Allah subhanahu wa ta'ala will honor us in this world and the hereafter. In this verse, that is verse 12, Allah the Most High is also explaining some other wonders He created for us, meant to serve us as human beings on this earth, to live comfortably, to transact businesses, and also to eat from the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah says, وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ. The two seas, la yastawin, are not alike. They are not of the same. They are not the same thing in terms of their benefits to humanity, in terms of what they do to serve the humanity. These baharani are as follows. هذا عذب فرات. One of them is adgun furatin, fresh and sweet in terms of its taste, which means human being can survive on it by drinking that water, taking bath, and doing other things that are of benefit to human being. This is one of the bahran. Number two, sa'ighun sharabuhu, that is easy, palatable in terms of for drinking. You can drink it and also maintain your life as a Muslim, as a human being that cannot do without water. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ. And the other one is salty and bitter. You cannot drink such water. You cannot survive on it. But the two, each of them have its own benefit to your survival on this earth. This Bahran, which Allah subhanahu wa ta'ala creates and connected the whole of this world in terms of water transportation and also carrying goods from one continent to another. Allah the Most High made them easy as a means of the cheapest transport on this earth. The one that is the one that is fresh and sweet, we know its benefits. We can drink, we can do other things that require to maintain, that we require in order to maintain our lives. So also that which is salty, that is chemical content or is salty content, is also of great benefit to the humanity, because without that chemical content of the sea water, then the human being will not be able to survive on this earth. Because as you see on this earth, there are so many creatures. Because you can see them, you know there are many indeed. However, inside ocean, there are also so many creatures, though you cannot see them. They survive inside water, so they die from time to time. So many of them. So their decaying effect can easily affect the life of human beings on the earth by contaminating the environment. But that salt content of the sea sterilizes the water,
it won't allow any decaying effect of those animals dying in the sea to affect human beings on the earth, thereby contaminating the environment and also leading to breakout of deadly diseases. Allah subhanahu wa ta'ala is great. So you can see, if not the Quran that is explaining this for you, you sit down to continue thinking, why should Allah Most High allow sea water to be salty in nature? It cannot be drunk, you cannot do this, you cannot, but there is a great benefit that Allah subhanahu wa ta'ala put in it. That's why it is made salty. The one that is fresh, it is meant for you to drink, to take your bath, to wash your clothes, and do other things that can help you survive. The one that is bitter and salty also is a benefit to your life because it provides means of transportation and also aquatic animals inside which you can eat, survive, and also maintain a quality life on this earth. The sea in its own does not flow as we see rivers flowing. However, all other sources that maintain water on the earth, such as ponds, such as rivers, such as whatever, they empty their water inside the sea. If not for Allah subhanahu wa ta'ala's wisdom that made the sea stagnant, it can wash easily, it can wash the whole of this earth's surface, because research has shown that the amount of water on the earth's surface is more than the land itself. About 75% of the whole earth's surface is water. So if not for Allah's wisdom that restricts the sea at where it is, as it flows, it will just clear the whole world and nothing will remain alive on this earth. But Allah the Most High restricted to a particular place, and He moves the sea, not the way our rivers flow, but through wind. It is that wind that generates waves, and those waves are of benefit in movement of those mighty seas, mighty ships on the water body, and those ships, they convey things that are of benefit to humanity. That's why up to this moment water transportation is the cheapest, and you cannot find anywhere that such ships can sail except on top of water. It does not require making roads on top of water. It does not require maintenance. It does not require anything that our roads require. But Allah subhanahu wa ta'ala made it easy for us to survive on this earth comfortably, and also to earn our living through different businesses, even if you do not transact business through water. However, water brings about business. Without it, you cannot live comfortably on this earth. Allah subhanahu wa ta'ala is great. Again, another benefit of this Baharan, Allah says, وَمِن كُلٍّ, and from both the one that is sweet and fresh, and the one that is salty and bitter, from each of them تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا, you eat from it لَحْمًا طَرِيًّا, fresh meat. Fresh meat. These scholars refer to as, it means fish. Allah subhanahu wa ta'ala made fish to survive in the water. It procreates there. It is indeed ummah in the water. Therefore, it is being used as source of food for all of us. For maybe those who are advanced in age, they may develop one ailment or the other to the extent that doctor will say, okay, do not eat red meat, do not eat this, do not eat this. But however, fish is made general. Whatever age you are, fear Allah the Most High. We thank Allah the Most High for all these His favors. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى
ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. da koguna yadda suke amfanin dan adam, musamman ruwan dan adam ba iya kirkiro wannan ruwan, ba iya kirkiran duk abin da Allah ta'ala ya ambata mana da ake samu na fa'ida a wannan ruwan. To sai kuma Allah ta'ala ya dawo kan shigar da yini cikin dare, shigar da kuma dare cikin yini. Shi ma wani al'amari dan adam bai iyawa. Allah ta'ala ya ce yulijin laila fil nahari, Allah shi ke shigar da dare a cikin yini, wa yulijin nahara fil laili, kuma ya shigar da yini cikin dare. Kowannen mu yanzu yana gani muna cikin yini a yanzu, nan gaba kaɗan za ga an soma duhu, rana ta faɗi. Can kuma idan rana ta faɗi dare aka shiga, can sai alfijir da keto, sai a koma yini. Haka rayuwa take ko da yaushe. To ɗan adam da za a ce Allah ya rike yininsa, ya ce ba za a samu dare ba, ɗan adam ba zai iya kawai duhu ba. Idan Allah ta'ala ya ce kuma a cigaba duhu ba yini, ɗan adam bai iya kawai yini. Wannan aikin ba mai iya yi idan ba Allah ba. Shi sa ayoyin maka galibi da surorin maka galibi ayoyi na kore kafaran maka wanda suke bauta gumaka. Allah yana nuna musu irin ayyukan da yake yi wadda gumakansu ba za su iya ba. To mu kuma da muka yi da Allah, wannan sai ƙara mana imani, da mun sani, amma wani lokaci sai mutum ya sani bai ma san ya sanin ba, kawai ya ga dare ya gani ini, ya ga dare ya gani ini, baya ma tunanin cewa to wanda ke wannan idan ya damki mutum gobe kiyama ba mai iya kubutar daga hannunsa. Allah ta'ala ce yulijul layla fil nahari yulijul nahara fil layl, shi ke shigar da dare cikin yini, shi ke shigar da yini cikin dare. Sa'an nan malamai suka ce idan Allah ya mai da dare ya fi tsawo, wani lokaci za ka samu dare sai zanto awansa 13, musamman mu a bangaren da muke na duniya, sai yini kuma awa 11. Wani lokaci su daidaita, wani lokaci yini ya fi tsawo, a samu yini awa 13, dare shi mu awa 11. Duk ba mu yana idan ba Allah ba. Wasu kasashen ko ba mu ba sai ka samu yini awa 16, wasu har ana samun awa 18 yini, dare zama awa 6. Dukar Allah kai ga wannan garin wajen azumi, domin da za ka yi awa 18 kana azumi, to za ka gaya musu kuma ladan iri ɗaya ne, sunan abin da ka yi azumi shi ma nasu azumi. Kisa mu Najeriya mu gode ma Allah, komai mu daidai yake zuwa, banda wannan fitinar da Allah ta'ala ya jawo, muka jawo kan wannan fitinar, Allah ya dora mana ita ta rashin zaman lafiya da kashe-kashe, yawan zunubi da ake aikatawa. Allah ya addabe mu. In ba haka ba, ƙasa ce wanda yake ko ina ka je za ka samu ko mu daban ne mai kyau, ba maganar dare mai yawa, ba maganar yini mai yawa, kowanne daidai, kai aiki daidai, ka huta daidai. Amma irin wanda suke awa 18, lalle abinci za ka ci sosai lokacin sahur. Idan ba haka mutum ba a yi rabin yini ba ka so maraki saboda wahalar azumi. Amma mu namu baicin gashi an raba shi kusan daidai, sa'an nan kuma suka samu da dan sauki wajen ko ana iska ana dan ruwan sama, duk dai al'amura ne na samun sauki. Wasu su ma awon su daidai, amma an kaga irin ranar da ake tafkawa, ta musun kai mutum ya azumi a Sudan zai gaya musu, saboda awon daidai, amma rana kaga mutum da karfe 2 yayi ko sallama kai ba zai ansa ba, sai dai da hannu yana fama da kansa. Kaga mutane tika amma idan ai lasar kowa kamar ya mutu ya kwanta ya shuru ba a magana saboda tsananin azumi. Amma mu komai mu Allah ta'ala ya mana shi da sauki. To shi ke shigar da yini cikin dare, shi ke shigar da dare cikin yini, kuma idan ya tsawaita wannan ba mai iya ragewa, idan ya rage wannan ba mai iya karawa. Wa sakhkhara shamsa wal qamar, Allah shi ya hore mana wato ainihin rana da kuma wato ainihin wata, kowanne da aikin da yake yi. Rana idan ya hudo, da ba dan akwai rana ba
to tirin ruwa ma da ke tafiya sama ya zo ya daskare ya zamanto girgije da ba zai samu ba. Hatta tsirrai da yabanya wanda suke hudowa idan ba rana ba za su iya rayuwa ba. To kaga Allah ta'ala mana wannan kyauta ba a biya. Sa'annan ga wata da shi ake kirge, yanda a ce ba wata to da watan bata kama ba yaushe za ka sanar maza ake ciki, balle ka ce ana 17. Duk wannan falala ne wanda Allah ta'ala ya dan adam wani lokaci baya kulawa balle ya gode. Kullum ya jiri li ajalin musamman, kowannen su da watan da rana suna gudana suna gudu zuwa ga wani wato ainihin ajali ambatacce sananne. Allah ta'ala ce zalikumullahu rabbu, wannan shine ubangijin ku, abin da ya kamata ku bautawa, wanda yake wa'annan abubuwan. Dan zaman da muka ji irin abubuwan da Allah ta'ala ke yi, sai Allah ta'ala ce zalikumullahu, wannan shine Allah rabbukum, ubangijin ku, lahul mulku, mulki nasa ne. Yadda ke gudanar da wa'annan abubuwan duk ba za mu iya gudanarwa ba, haka ya kamata mu miƙa wuya wajensa, muna masu bauta mashi, ba mu haɗa shi da wani. Domin duk abubuwan da Allah ya bata dan adam bai iya yin su, gumaka ba su iya yi, mulki na shi. To me zai sa dan adam ya je yana haɗa Allah ta'ala da wani wajen bauta? Don me? Duk abin da ake bauta ba sa iya wannan aiki, to me yasa za a bauta musu? Allah ta'ala ce wallazina tad'una min dunihi, wa idan kuke kiraya ba Allah ba, ma yamlikuna min qitmir, ba sa mallakan koda kwatankwacin hancin dabino, balle ka ce su juya wata ko su kawo rana ko su juya ruwa ko su yi teku ko su yi mai zaƙi ko su yi mai gardi ko su yi mai gishiri, duk ba za su iya ba su mallakan koda kwatankwacin hancin dabino. To me yasa dan adam zai bauta musu? Ga wanda ya komai, ga wanda ya mallaki komai, ga wanda ke juya komai. Shi sa akwai wauta ga dan adam in har ya bauta wani ba Allah ba, to kwakwalwar da aka bashi ba ta yi amfani ba. Allah ya tsare mana imani. Of Allah's power to do whatever He wishes. This is another wonderful thing that Allah the Most High does, and we witness it every day. Yulijul Layla fin Nahari. Allah the Most High causes al-Layla, night, to enter an-Nahar, the day. Wa yulijul Nahara fil Layl, and He causes the day to enter the night. That is why you get variation in number of hours of the day and numbers of hours in the night sometimes. We are lucky in Nigeria that even if there is variation, you see it's negligible. We have normal hours of the night and also normal hours of the day. However, if Allah wishes, sometimes you see that the night is a little bit longer, sometimes the day is a little bit longer. In some other countries, you see that night is extremely long, or the day is extremely long to the extent that it can reach up to 18 hours. So, but we are lucky that number of hours we do fast are almost equivalent to the number of hours we rest in the night to sleep and also get ourselves refreshed for the next day activity. All this is done by Allah subhanahu wa ta'ala. Another thing so wonderful that is done by Allah subhanahu wa ta'ala, which no one can do, is that وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, and He subjected ash-shamsa, the sun, wal-qamara, and the moon, all this in order to serve you. Without the sun, life will never be comfortable on the earth, or will even be impossible, because there is no way you can live without eating. There is no way you can live without eating. Without sunlight, there is no way you can get food. There is no way you can go to the farm, you can plant and then germinate to the extent that when it gives you what you like of grains. Sun is helping us in this regard. Wal qamara, the moon is also subjected in order to serve us to be comfortable on this earth, so that we serve Allah subhanahu wa ta'ala. Without the moon, you cannot know how long
how old you are. You cannot know which month we are. When are you going to fast the month of Ramadan? All this you cannot know if there is no day and the night. كل يجري لأجل مسمى. Each of the night and day, they are running لأجل مسمى, to a fixed term, an appointed term. Allah subhanahu wa ta'ala has given them a fixed period through which, if they reach that time, they have finished all their assignments. ذَلِكُمُ اللَّهُ, as if you are asking who is doing all these things. If you do not know, or if you are in doubt, ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ, that is Allah the Most High, your Lord. Lahul Mulk, to Him is the sovereignty. He is the one who controls the dominion of the earth, of the heavens and the earth. So if you do not know who is doing this, you should know that it is Allah. If you know, increase your iman by accepting more and believing more that it is Allah subhanahu wa ta'ala who is doing this. If Allah subhanahu wa ta'ala decides to bring night perpetually to the day of Qiyamah, as Allah says in another verse, there is nobody who can bring day for us. And if Allah subhanahu wa ta'ala also decide to make the day perpetually without night to the day of Qiyamah, nobody, even if the whole human beings and the jinns will combine themselves and bring idea, bring experience, nobody can bring about night. So the being who is bringing this night for you, day for you at a particular time, you should recognize this and thank Him subhanahu wa ta'ala. There is no one doing that except Allah subhanahu wa ta'ala, and lahul mulk, to Him belong all sovereignty. وَالَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِهِ, then those who you are worshipping apart from Allah or beside Allah subhanahu wa ta'ala of idols and other materials which you mold or you carve, لَا مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ, they own not even as small as membrane of dead seed. You know, if you break a dabino, there is seed, and that seed is covered by a kind of membrane. Those you are worshipping, or the kuffar are worshipping apart from Allah subhanahu wa ta'ala, cannot create even as small as such thing. What more of creating the day and the night, and also subjecting the sun and the moon in order to serve us. So all these verses are addressing the senses of human being to sit down and reflect. The intellect given to us is meant for us to sit down and reflect and recognize that Allah the Most High is the only one worthy of being worshipped. May Allah the Most High increase us in iman and righteous deed. This is the point we are going to stop, inshallah. We continue tomorrow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To, daga cikin tambayoyin da muke da su, a brother is saying, my aged father married a younger wife than myself, and she has been using him against us. Please, what are my obligations to her in Sharia so that I don't commit wrong thing and offend my father and Allah subhanahu wa ta'ala? To, galibi ana samun haka idan mutum ya yi tsawon rai ya aure har ya aure matar da 'ya'yansa sun girme ta. Ana samun haka, kuma ba wani abu bane sabo a shari'a musulunci. Shari'a ta yadda da haka. Kuma duk wadda mahaifin mutum ya aura a matsayin uwa take ga mutum, ko da mutum ya girme ta. Saboda idan kana so zaman lafiya tsakaninka da Allah ta'ala, shine ka dauke ta kamar uwa, ko da ko ka girme ta, kuma ka yi mata biyayya yadda ake wa uwa. Maganan cewa ko mahaifinka yana, ina fahimci turancin da kyau, yana fifita ta ko ita take waina gidan, take juya abubuwa, to wannan kuma a tashi addu'a. Idan daidai take yi, Allah ta'ala ya dora su din gaba daya kan daidai. Idan kuma tana kurakurai, ita wannan take kuma juya shi a mahaifinku, to Allah ta'ala ya sanya ta daina yin haka, ta koma yin daidai. Domin galibi akan dan samu kunci idan mahaifin mutum ya aure macen da yake ganin ya girme ta. Wani lokaci mahaifin suna iya hana shi, wanda ba daidai bane a shari'a musulunci. Shari'a ta yadda mutum ya aure macen da yake so, kuma ta yadda ta aure shi.
kafirawa su ne suke da al'adar cewa ai wannan aibi ne ko wannan ba daidai ba ne, wannan ba musulunci bai kawo wannan. yawa sa'an nan maganan cewa ko ya manyanta za a fi ya kanana wayewa, shi Allah ke azurta mutane. sai ka samu wani ma ya tashi maraya, Allah ta'ala ya wadata shi, wani ya tashi cikin gata ma ya zo ya tsiyaci. kada tunanin turawa ya zo wa mutum, domin da mutum ya dan yi boko wani lokaci in bai bada hankali ba sai ya dinga ganin tunaninsu yana dan kyau wani lokaci. cito wannan mutumin mai yasa yana shekara 60 zai aure. Allah ya dai sarar musulun ta yadda da yi. sai kaga mutane suna ganin kyaman irin haka, amma ba sa ganin kyaman masu yin zina suna shekara 60. daga mutum shekaran 60 amma yana zina da 'yan mata, ba za ka samu an dame shi, ba za ka samu ana hayaniya ba. amma da zarar yana shekara 60 zai aure, musamman zai aure ko budurwa, sai a yi ta hayaniya cikin musulmai. wannan al'ada ce ta turawa. wanda tijo zanda ya zo da duk aushe wata biyu ba yanzu yana ban labarin wasu sa'anninsu wanda suka auri yara ƙanana kuma suka zamanto taimako gare su, suka zanto suna kulawa da su kuma suna kulawa da sauran matan wanda sun tsufa. don ita lokacin tana da jini a jikinta, za ta iya taimakon shi mijinta wanda yake shekarunsa ya gabata, har ma sauran matan yana da su wanda yake suma ba su iya kansu komai sai ita. kuma duk inda ɗanka ya ji kai da sonka da ƙaunanka, ko namiji ko mace, idan kai shekara 80 a raye da kake buƙatar wasu agaji, ɗanka ba zai iya zuwa ya ma wa'annan abubuwan ba, saboda yana fama da kansa shi. yarka kuma misali wacce take shekara 40 gidan mijinta, ba za ta baro gidan mijinta da wata zauna da kai ba, wanda zai iya ɗaukan ɗawainiyarka ya ga abin da tsaraicin kai, ga duk abin da ke ciki, ita ce matarka. in haka ce ma ɗanka ya zo maka ka takura shi, amma ita za ta yi cikin jin daɗi saboda ibada take yi. ashe ma mahaifinka ya auri mai ƙuruciya taimako ne ku gare ku. kuma wannan ira ta wani lokaci kana samun wato kyaman mutane, suna kyaman auratayya na mata da yawa saboda turanci ya masu yawa. akwai wata mata, ba sai na ambaci jihar ba, lokacin da suke jami'a suka yi ƙungiyan hana mutane ƙara aure. musulmai ne ba, saboda turanci ya yawa a kansu, da mazansu da matansu. yanzu shekarunsu yanzu 60 da wani abu, tunda wanda ya ba labarin memba ne mai karfi a cikin jami'ar na arewa, kuma yan arewa ne, da mata da maza kungiyan a hana ƙara aure. Allah da zai jarrabe su, ita babbar, to kar a ce shaidaniya ne tunda ta tuba, da ta zo bayan ta ƙara jami'a ta hana babanta aure, ta hana shi aure. ana tafe mamarta ta rasu, auren da yanayi su suka hana, 'ya'yan suka hana, ita ce a gaba, ita 'yar wancan ƙungiyar. yanzu ita ma shekarunta 60 da wani abu. to da ta hana wannan auren, sai suna kawo wa baban gudunmawa su 'ya'yansa har da ita. daga baya abin ya gagara, tun da kullum yau da kullum abu ya gagara, bakin cike sa baban ya makanta. da ya makanta sai abin ya daɗa muni, saboda ba wanda zai mai ɗawaini yanzu. 'ya'yan duk sun girma, ba abinda mama su tara su, ga katon gida ga dukiya, daman yawanci an faka ga mai dukiya. talaka yana za ka wannan shirman tun ya riga auren sa. yawanci an boko ne da masu kuɗi ake ma wannan rigimar. kusan haka ga dukiya amma ba walwala, ga makanta, ga ba ɗa ko ɗaya, ga ba iyali. ita da kanta ta baro jihar su, ta zo ta samu wanda ya bani labari dan kungiyar, ta ce to ni na tuba, domin na gani a gidanmu mahaifina ga yanayin da yake ciki, ban san in na mutu ya da Allah ta'ala zai da ni ba. yanzu muna neman mashi aure, kowa muka nemo suka gama kawo wani sai ba za su aure shi, kuma ni din nan ne jagoran hana shi aure. ka ga musiba ba. ban sani ba ko yanzu kowa ya rasu ko bai rasu ba, amma labarin nan shi dan kungiyar shi ba labarin, da shi aka buga. yanzu shekaran 60 da wani abu, shi ma ya ritaya, dan boko ne, dan turanci ne.
shi sa ka hatara da yan boko wani lokaci sai su gurɓata maka fahimta saboda turanci da musu yawa. yan shi ma yana dama shi ma yanzu matarsa ɗaya amma yana cewa to lallai a ƙara aure. so haka matsala ce babba, mutane su daina damuwa da cewa to ai wannan shekarar ta kaza ne, Allah ne ya shar'anta wannan abin, wanda ya samu dama yayi, wanda kuma bai yi ba kar a matsa mashi, amma kar a mai da abin wai kawayanci har ma a dinga tsangwamar mutane idan sun yi. Allah ya sauke. To remind us of the question, because of the lengthy explanation made, is someone who has an aged father and he married a lady who is younger than the son himself. Then according to him, that she has been using the old man against them. So he said, what are my obligations to her in Sharia so that I don't commit a wrong thing and offend my father and Allah subhanahu wa ta'ala. The explanation made in summary is that you should be careful. Whoever your father married is in the position of your mother. Therefore, don't see her as an enemy, or don't see her as your mate, and don't see her as a fighting mate. You should try your best to manage her. Don't allow any problem between you and her, because if that is made clear between you and her, actually your father is going to react violently against you, and you are going to be at the receiving end. Treat her as your mother, be kind to her, and try not to have any clash with her whatsoever. And then if there is any inclination towards her, it is true that she is using the old man against you, you should be praying for your father, for him to understand, and for Allah the Most High to touch his heart so that he become upright, not to incline towards her, so that he end up in engaging in trouble between him and his children. By the time somebody becomes old, you see all his grown-up children have gone. The male among them have their own various families. Maybe some of them are not even living in the same state with him. Those who are female also are married to other people. They cannot come and take care of him at his house. Rather, it is such wives, in as much as they are righteous, who will be taking care of them, and even your mother and other wives, her other co-wives. By the grace of Allah, you see, because she is stronger and more energetic than all of them, the old man and all other wives, if there are co-wives. So she will be the one to take care of him when he needs that care most. While you, even if you are still, if maybe you are living in Abuja, the old man is in Abuja, you cannot do that. His daughters also, maybe your sisters, cannot also do that. They are there in their husband's house. They can only pay visit to the old man, take care of him, maybe wash his clothes, cook food for him, prepare this for him, and so on. They are not those to maybe to wash him by the time maybe he is suffering from one ailment or the other that requires that his nakedness should be seen. They are the people to wash him. They cannot do that. But if he has a wife who is still younger, she is the one who will take care of him. So you should please take it easy and do not engage in trouble with her. If you do so, by the grace of Allah, you will be saved in the sight of Allah. But if you are contrarily, you are the one to be at the receiving end. Wallahu alam. Tambaya ta gaba ce, ina tambaya akan halittun jinnu waɗanda suke tsawon rai, suke tsawon zamanin rayuwa. Wasu akan ce sun yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma har yanzu suna nan raye. To idan ka haɗu da irinsu a wajen aikin haji ko umra, yawa ya kuri ba ta kare ba, wa idan ka haɗu da irinsu a wajen aikin haji ko umra ko a wani majalisi na yau da kullum kamar a masallaci,
to gafarta malam ya za ka hudda da su a musulunci? ni dai ba haɗa su ba sai dai ka haɗa su kai a to ake da kai ka haɗa su kai za ka yi bayani ya za ku amma ni wato su jinnu halittu ne daban da mu kuma muna tare da su Allah ta'ala ya ba su karfin su gan mu ba za mu gan su ba kakar mutum ya shi shigin neman su yawa kuma ya nemi tsari domin su suna iya cutar da mu mu ba ma iyawa duk wanda zai yaƙi da jinnu to ya shirya ɗamara mai ƙarfi domin abin da ba ka ganin sa shi yana ganin ka shi sa kullum mu nemi tsari da su kai mutum ya nemi wani dogon alaƙa da su ai mutane sun ishe ka ga mutane an gwani daban daban kai abokanai da su kai ga ƴan uwanka ina ruwanka da jinnu mutane su dinga neman jinnu to in ku haɗa shi a umara ito fi sabi layi ba ya zo umara bane ka ba umara kowa ba sai lashe ta ba ina ba za ka san shi ne ina ruwanka da shi ci a ya ma zauna da annabi sallallahu alaihi wasallam mutane suna kirkiro abubuwa da yawa har ka zo ka ce to ina ma kake tabbacin abin da ya faɗa gaskiya ne shi sa mutane suna nemo matsala ko kansu in ya zo ce ma salamu alaikum ni jin ne ka ce wa alaikum salam ka dace ka bar wajen ai ka huta ba ka da bukatun alaka da shi naka ni gaskiya yawanci ba inda nake wa yan shi ne jinnu ba abokanan alaka mu bane Allah ta'ala ya yawo mu daban ya yawo su daban amma duk wanda ya dauki damarar zai alaka da su to ya shirya domin yana iya rasa imaninsa tunda su ma salihan cikin su ya kamata su kame kansu ne su zo wajen tafsiri su kama hanya su tafi su je wajen a sallah su kama hanya su ba ruwansu da kowa to duk wanda kaga ya so mu shigowa yana cewa muka shi tun zamanin annabi yana nan yana so ce muka shi sabi ne kenan to za ku shiga matsala shawara idan ya ma sallama ka ansa ka tashi ka bar wajen amma an sa na hakikan da za ka gaya mashi ina ga a samu malamai a tambayi su ni ba sai mai za ka gaya mashi ba رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان